2 sessions, we have been seeing enquiry based learning. So today being the third session, and this will be the last session of this topic from my side. So இன்னைக்கு என்ன பார்ப்போம்னா வந்து what are the techniques or strategies or what are the things a teacher has to keep in the mind in the classroom as well as before she going to the classroom to take the class. என்னென்னலாம் strategies techniques மைண்ட்ல வச்சு அவங்க ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும், என்னென்னலாம் அவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். That will turn into a enquiry based learning, so that the child really gets that all that levels of Bloom's taxonomy, which at assessment as well as assessment of their life, when they go for interview, when they go for job, when they take up the business, when they take up any profession, that comes. So in Bloom's taxonomy we see 6 levels. Okay, remember, understanding, then analysis we have, then we have this one, evaluation, creation. Okay, so we will look into one by one this thing. So and the 6 irukku இல்லையா, remember, understanding, apply. This one most of the boards and most of the curriculum covers. இதுல வந்து நம்மளோட focus வந்து அதிகம். We have given more focus on this one, remembering, understanding, apply. That time the need was that when education came into India, and that the need was that much. Basic na namal therinjukano, read therinjukano, write therinjukano, speak therinjukano, because that even was not available to Indian. So after the British namakala varatamna, when they were speaking in English, we were like excited to speak that language. That's how that interest to learn more languages, interest to grow, that got triggered in India. Okay, so அப்ப என்ன பண்ணோம்னா நம்ம வந்து ரிமெம்பரிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ரிமெம்பரிங்க்கு அதிகமா கொடுத்தோம். That's why we all have good memory power. Indians generally have very good memory power when compared to others. Anything we ask, we say quickly because we have given focus on that. That is one way good. And even if you see Quran, we focus on becoming Hafiz. So nowhere that only creation is high, remember வந்து பண்ணவே கூடாது. So now children என்ன பண்றாங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், மெமரியில எல்லாம் வைக்க தேவையில்ல. No, we need to create them how remembering is the base for next level of understanding to happen. அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து உடைச்சிடணும். When we go into this project based learning, when we go into this enquiry based learning, எனக்கு புரிஞ்சிச்சு மேம், அந்த லெசன் புரிஞ்சிச்சு, நீங்க சொல்லிட்டு I will write in my own words அப்படின்றது ஒரு கான்செப்டா பசங்க சொல்றாங்க. So we need to make them emphasize how to stack that topic in an order to answer any part of the questions. அப்படின்றதுக்கு remembering ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்றது நம்ம எம்பசைஸ் பண்ணணும். That remembering should be with understanding. That's the main thing. நம்ம படிக்கணும்னு என்ன பண்ணணும், அது புரிஞ்சிச்சோ புரியலையோ we remember. இப்ப it will not be useful at all even if they remember. Only if they remember. Without understanding or without applying, without analyzing, we cannot do anything. So அந்த கான்டெக்ஸ்ட் நம்ம திருப்பி பசங்களுக்கு கொண்டு வரணும். So remembering is the base, then only we can build on that one. It's like combination, remember with understanding, apply with analysis, evaluate with create. Okay, so we will see for analysis, evaluation and creation. In the மூணுக்கு வந்து few, especially from the children who are from 5th standard to 12th standard, we can have this kind of a things. ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி நம்ம சொல்றோம், என்ன பண்ணா அவங்களுக்கு ஸ்கில்ஸும் டெவலப் ஆகும், அவங்க கான்செப்டும் புரிஞ்சுக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா த பெஸ்ட் திங் டு லேர்ன் ஃபார் அஸ் ஃபுல்லி இஸ் பை டீச்சிங் அதர்ஸ், தட் வி ஆல் நோ. ஓகே, தட் ஹேஸ் டு கம் இன் த சில்ட்ரன்ஸ் லைஃப் ஆஸ் அ பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தேர் லைஃப். அவங்க டீச்சரா ஆகுறாங்களோ, அவங்க ப்ரொஃபஸரா ஆகுறாங்களோ இல்லையோ, நோ, நாட் ரெக்வயர்ட் அட் ஆல். பட் பை டிஃபால்ட் எனி ஹியூமன் ரெக்வயர்ட் டு கம்யூனிகேட் and transact whatever they learn and whatever they know to the other person. That happens only through by teaching. So our children should get master or required to get master over the skill of teaching, explaining, discussing. So in the skills, one of the things people latest are technology people, children are more on to that. No, அதே நம்ம வந்து அவங்களுக்கு நல்ல அதே டெக்னாலஜி we can ask them to use it in a healthy way. So podcast கேட்கறது வந்து it has become a trend among the children. College students are also city, school students are also city. They want to listen more than they want to see and read. They want to listen.
ஸோ கான்செப்ட் கொடுத்து ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்து அந்த கான்செப்ட் அவங்களே பாட்காஸ்ட் பண்ண சொல்லு. ஸோ இஃப் தே ஹவ் லேர்ன்ட் அபவுட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன், ask them to create a document of it, of keeping the things, what all they should remember in that. Any person, if they are learning from them, what all they should remember from that, understand from that, apply from that, analyze what they need to analyze, evaluate, create, and then create a 3 minutes to 4 minutes podcast. இந்த பாட்காஸ்ட் சேனல் தான் இருக்கணும்னு கிடையாது. லெட் தெம் ஜஸ்ட் ரெக்கார்ட் இன் தேர் மொபைல் அண்ட் தென் கீப் இட். என்னன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் தே நோ த கான்செப்ட் பட் தே கேனாட் எக்ஸ்பிளைன். ஈவன் நம்ம ஜென்ரேஷன்ல இருக்கவங்க தே நோ த கான்செப்ட் வெரி வெல். தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபார் தெம்செல்ஃப் பட் தே கேனாட் டிரான்சாக்ட் டு த அதர் பர்சன். ஸோ இது வந்து அந்த பேரியர் வந்து ரிமூவ் ஆயிரும். த சேம் வே வித் யூடியூப் சேனல். ஆன்லைன் கிளாஸ்னாலே மெனி சில்ட்ரன் டு நாட் கம் இன் த வீடியோ அட் ஆல், because they don't want to face the people, they don't want to confront the people. So if they don't confront the people, they will not have that barrier removal avadu. Only when they come after 12th and the stage la poi pesirunonu irukrom illana interview la, that time only they are really facing that. But that base we need to do it here itself. So this technology we can use in our school. If you see that children in 8th standard itself, they need to create the YouTube channel, not to get money out of it. That is not the intention. Whatever they learn weekly, at least 5 minutes videos they create. 50% of the children have done. 50% they are still in the work. Should we do, ma'am? Should we do, ma'am? I will do this way, ma'am. I'll send only to you, ma'am. Yes, fine. Come slowly. So they are creating to explain the concept they learn. So they are engaging in technology, but in a healthy way, and their learning also happening, and the learning has to turn into teaching. When they are preparing to teach, then they're really learning fully. Okay, this is one way. Second, if you take science, social, that kind of subjects, or business studies, we take that kind of subject, then we need to guide them towards the sustainable community. So yesterday also I saw an article where an IIT person who turned into a crorepati by laundry business. So where is the connection of IIT person with laundry business? People made fun of him like that. But ultimately, he has created a system in such a way, it has really helpful, especially during the COVID itself. அவங்க பண்ண சிஸ்டம், அவங்க பண்ண பிஸ்னஸ், அந்த யூக்ளீன் ஒரு பிஸ்னஸ், தட் லாண்ட்ரி பிஸ்னஸ் அவங்க ஆரம்பிச்சது, எஸ்பெஷலி டியூரிங் கோவிட், இட் ஹாஸ் ஹெல்ப் மெனி பீப்புள். பிகாஸ் ஹி ஹாஸ் கேம் இன் சச் வே, வாட்டர் கம்மியா யூஸ் பண்ணி எப்படி வாஷ் பண்றது, ஹெல்த்தியா எப்படி வாஷ் பண்றது, அதுல இருக்க ஜெர்ம்ஸை வந்து எப்படி எடுத்துட்டு நம்ம வாஷ் பண்றதுன்ற ஒரு சிஸ்டமா அவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ whenever as a human நம்ம வந்து பசங்களுக்கு பை டிஃபால்ட் அந்த பீயிங் வந்து நம்ம கொண்டு வந்துட்டே இருக்கணும். We are here to protect ourselves and our community. We are here to protect ourselves and community. For that, what we need to do? So that kind of projects we need to give. Whether they are second standard children also we can give, or fifth standard children also we can give, 8th standard. Second, இதுல என்ன ஒன்று, இந்த ப்ராஜெக்ட் பேஸ் they need to do as a group. ஸோ அந்த சிங்கிள் சைல்டு இருந்து எனக்கு தான் எல்லாமே தெரியும், நான் தான் எல்லாமே, ஐ நோ எவ்ரி திங், ஐ வில் டூ ஒன்லி, அந்த இதெல்லாம் பேரியர்லாம் பிரேக் ஆயிரும். வென் தே கோ டு எனி ஜாப், வென் தே டேக் அப் எனி பிஸ்னஸ், தே நீட் டு ஒர்க் ஒன்லி இன் டீம். நோ ஒன் கேன் லீவ் இண்டிபெண்ட்லி. ஸோ அந்த சிஸ்டமே இங்கே அவங்களோட நேச்சராகவே நம்ம கொண்டு வந்துடுறோம். குரூப்பா, ஓகே, யூ டூ திஸ் ப்ராஜெக்ட், யூ டூ திஸ் ப்ராஜெக்ட், யூ டூ த ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் ரீசைக்கிள் ஆஃப் த பிளாஸ்டிக். உங்க வீட்டுல எத்தனை பிளாஸ்டிக் எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல அசம்பிள் பண்ணுவோம், இதை வந்து நம்ம சேல் பண்ணுவோம், அந்த வர்க்க மணியை வந்து இது பண்ணுவோம். இல்லைன்னா அது எப்படி நம்ம வந்து டீகம்போஸ் பண்ணி என்ன பண்ணா அது யூஸ் பண்ணலாம். லெட் them think, let them keep coming and thinking and coming with the projects. That is the second way of doing it. Okay, and everything you need to connect to your topic. இப்போ நான் ஜென்ரலா சொல்றேன், உங்களோட அந்த கிரேடுக்கு அந்த டாபிக் என்ன இருக்கணும், we need to connect. Then investing a historical event. So now before the speaker he said, right, 3 instance, if a person has to get released, slave வந்துட்டாங்க வார்ல ரிலீஸ் ஆகணும்னா, what he had the 3 instance. The third instant நீ வந்து டீச் பண்ண, எங்களோட 10 பீப்புளுக்கு டீச் பண்ண. So it's an historical event. It's an historical event where we are learning something from that. In the point of view ல இருந்து நம்ம ஹிஸ்டரியை பார்க்கறதே கிடையாது. அந்த ஹிஸ்டரியில இருந்து என்ன வந்து நம்ம கத்துக்கலாம், இந்த லீடர்ல இருந்து என்ன கத்துக்கலாம், அந்த லீடர்ல இருந்து என்ன கத்துக்கலாம். தட் வே ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் we are not doing with the children. First we need to know how to investigate. இன்வெஸ்டிகேஷன்ல இருக்க என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, first we as a teachers should know, because we have not been taught in that way. So now we need to learn.
This is the real fact, this is the true fact. Whether we are a master's in that one, MPhil in that one, PhD in that one, we have not learned that way. So we are learning. If we have learned, we are going in deeper learning of research, then we are bringing that one. So அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் என்ன ஆகும்னா டைம்லைன் கத்துப்பாங்க. ஓ இது 1947ல இதாச்சு, 1950ல இதாச்சு. அப்ப இவங்க எங்க மேம் இருந்தாங்க, காந்திஜி பண்ண டைம்ல நேருஜி எங்க மேம் இருந்தாங்க. Children ask that. So let them investigate and create a article out of it where they focus on analysis, evaluation, creation. அந்த question தெரியணும். அவங்களுக்கு அனாலிசிஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். Evaluation in 4th, 5th itself they will know. To their level they will know. Okay, fine. Then the 4th project-based activity, which every topic or every subject needs to get connected, is the marketing campaign. நம்ம டாக்டர் ஆனாலும் சரி, லாயர் ஆனாலும் சரி, என்ன ஆனாலும் சரி, ultimately we are getting either into the job, okay, or we are going to do business. Job எடுத்து என்ன பண்ணோம், மத்தவங்களோட பிசினஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவங்க அந்த பிசினஸ் டெவலப் பண்ண வச்சுட்டு அதுல இருந்து நம்மளுக்கு salary வரும். நம்ம பிசினஸ் பண்ணா என்ன பண்ணுவோம், now if we have become an entrepreneur, நம்ம பிசினஸ் செட்டப் பண்ணிட்டு நம்ம கூட மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, டீம் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, நம்ம earn பண்ணி அதுல இருந்து அவங்களுக்கு salary கொடுப்போம். Both the places it is all about business. So business nona profit, money, that is not the thing. Business is all about service. Business is all about contribution. So இது வந்து பேசிக்கா நம்ம அவங்களுக்கு 5th standard 6th standardலயே கொண்டு வரணும், where they know how to present their project, how to present their product. ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்குறீங்க, they should know how to present that one and then sell it. அந்த மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். If they have the post, ஸ்கூல்ல ஒரு புக் ஒரு பையன் எழுதிருக்கான், they find so difficult to go and speak about it. According to them, selling is begging. One child in 8th standard, she used this word. Selling means begging, ma'am. So selling is begging in kolanda. How in 8th standard, how she will develop in 12th standard after college, what she will go and do. So inge namanga odichitona, selling is not begging. Enna selling na ennadu, அது எப்படி வந்து நம்ம வந்து actually what the service we are doing, how we are getting money out of it, and how we are utilizing for our own family, as well as extra surplus we are giving to the community. அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வச்சா அந்த செல்லிங் இஸ் பெகின்ற கான்செப்ட் இருக்காது. ஸோ 8th குழந்தைக்கு நம்ம அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலைன்னா அந்த 12th அப்புறம் காலேஜ்க்கு அப்புறம் she will have the same thing in the mind, so she will feel insulted to do any selling of it. But obviously even if you are a doctor, what are we going to put? We are going to put a clinic board and we are telling, come, I'll give you service. For that you pay me. What are we doing? I'm obviously there. We are doing selling one. But what is the intention and contribution and the context that we will create. Okay, fine. So far, is it clear? Yes, ma'am. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Now exploring the scientific phenomenon. So, இப்போ நம்ம வாட்டர் சைக்கிள் ஜெனரலா பண்ணுவோம் இல்லையா, நம்மளோட எல்லா எந்த கிரேட்ஸ்லயும் வாட்டர் சைக்கிள் வரும். இப்போ அந்த மாதிரி என்னென்ன சைக்கிள்ஸ்லாம் நம்ம சயின்ஸ்ல இருக்கு, இல்லைன்னா என்னென்னலாம் ப்ராசஸ் நம்ம லைஃப்ல ஆகுது, நம்ம லைஃப்ல வந்து சைக்கிள் என்னென்ன ஆயிட்டு இருக்கு, ப்ராசஸ் என்னென்ன ஆயிட்டு இருக்கு, then they will start to think, ma'am, cooking is also a process, ma'am, day and night is also a process, I came to school is also a process, I took this step first, that step. Okay, now everyone, இப்போ ஒரு 10 ப்ராசஸ் சொல்றாங்கன்னா 10 பேருக்குள்ள 10 ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இப்போ. Or then you have now water cycle which is cycle ன்றது என்னது, அதுக்கு ஒரு process ன்னு இருக்குது, we have a 10 projects and let make it into 3 groups, 4 groups doing. So this is how we bring the excitement about analysis, evaluation, creation. இப்போ இந்த லெவலுக்கு நம்ம கான்செப்ட் கிளாஸ்ல போயிட்டு இருக்குன்னா அங்க பசங்களுக்கு திங்க் பண்றதுக்கு, அவங்களோட டாபிக்ல திங்க் பண்றதுக்கு தான் அவங்களுக்கு வேலை இருக்கு. அங்க பேசுறதுக்கு, சாட் பண்றதுக்கு, டீச்சரை டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு, பென்சிலை த்ரோ பண்றதுக்கு டைமே இருக்காது. So half or 60% of the classroom management challenges will go away when we take the class in a way where the children start to think about the topic, about the subject. So this is how the inquiry based learnings skill we can develop in ourselves to teach, as well as to bring that critical thinking, problem solving, decision making, team working, leadership, analytical thinking, everything we can bring through this kind of thing. So ultimately நம்ம என்ன வைக்கிறோம் மைண்ட்ல, analysis, evaluation, creation. In the analysis, evaluation, creation is the highest higher order thinking which will come throughout their life. Anywhere, anything, even if they have one shop, petty shop, this is what going to help them. Okay, fine. இப்போ இங்க என்ன சேலஞ்ச் ஆக்சுவலி, கிளாஸ்ல கான்செப்ட் எடுக்கிறது தான் டீச்சருக்கு டைம் இருக்கு.
இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கிளாஸ்ல அந்த கயாஸ் கொண்டு வரதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அவங்க மேனேஜ் பண்றதுக்கு அவங்களால முடியல. தட்ஸ் வை வாட் தே டூ இஸ் தே கிவ் த ப்ராஜெக்ட் அட் ஹோம். அந்த பாதி பேர் பண்ணிட்டு வருவோம், 20% பண்ணிட்டு வரலாம், அதை வாங்கிட்டு அதை வந்து நம்ம நோட்டீஸ் போர்டில் டிஸ்பிளே பண்ணி we will leave it. Now one of the thing we need to keep it in the mind. அது எவ்வளவு பெரிய ஸ்கூல்ல இருந்தாலும் சரி, we have compartments. அந்த ஸ்கூலுக்குள்ள we have sections. அந்த செக்ஷனுக்கு ஒரு டீச்சர், அந்த டீச்சருக்கு அந்த கிளாஸ்க்கு வர சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ். So we need to have like small pockets to discuss, to give real projects to them and group them. பசங்களை குரூப் பண்ணிட்டாலே அந்த குரூப்பே அந்த டிசிப்ளின் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்துடும். See, you do this one together, you do this one together. நம்மளே எல்லாம் பண்ணிக்கணும், நம்மளே எல்லாமே கரெக்ஷன் பண்ணிக்கணும், நம்மளே எல்லாமே பண்ணிக்கணும், then it will become burden. And obviously no teacher including me, I will not be able to do the project based learning which has the rubrics of analysis, evaluation, creation, because it's a overburden for the teacher. So like that she will go for 7 subjects, 7 grades or 7 sections with 2 subjects in her hand. அப்போ உங்களுக்கு ஓவர் பர்டன் ஆயிரும். அப்போ ஹார்ட்லி இன் இயர் ஒன் டைம் ஆர் 2 டைம் ஒன்லி வி வில் டூ சச் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட். ஆனா நம்ம வந்து நமக்குள்ள நம்ம அந்த ஹெச்ஓடிஸ் பிரின்சிபல் உட்காந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா நம்ம ஓகே எப்படி இதை வந்து கொண்டு வரலாம், எந்த கிளாஸ்ல இதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். when we do project based activity it has to be discussed in the class. what did you do, how did you do, how you brought this one, and the discussion minimum of 15 minutes நம்ம கிளாஸ்ல நடந்தாதான் அந்த அனலைசிஸ் எவல்யூஷன் கிரியேஷனோட கம்ப்ளீஷன் ஆகும். Otherwise it will not happen. Just they will bring, you will stick it in the notice board or you will put a tick, take a photo and will send it. Make the child, when you do this one, what did you understand? Pumping out, the heart pumping, reverse achna enna agum? Did you think? Reverse achna enna undradhu nammaloda question. Did you think while doing that diagram? That is where we have to instigate them for learning, inshallah. Okay. This is for the 3 rubrics of enquiry based learning. So now I am connecting with the learning outcome. So learning outcome more, assessment for examination. Okay, assessment or examination, learning outcome, assessment for examination, assessment for life. இந்த த்ரீயும் வந்து எப்பயோ லிங்க் நம்ம மைண்ட்ல லிங்க் ஆயிட்டே இருக்கணும். Am I teaching a child to get the learning outcome of the topic? And is it connected where the child is getting ready for the assessment or examination of the board? And is it connected to the life of the assessment going to happen in his life, in the job or in the business or anything what is going to happen? இந்த மூணுத்தையும் நம்ம வந்து அலைன் பண்ணிட்டே இருக்கோம். So this actually it's a very deeper thinking, a passionate, a real passionate teacher will do, a research based teacher will do. Okay, நம்ம research based teacher இல்ல, passionate teacher இல்ல, for the sake of why we have come to the profession, let us give our best to align these 3, even if the child is LKG child or whether the child is first standard child or the child is 12th standard child. This 3 has to get aligned always. Okay, fine. So idhula first வந்து now we have the most of the ready made lesson plans, but still whatever the lesson plan be, we have work to prepare, we have work to plan our lesson plan. It's just a 30% or 40% of the work is given in that exit book or in any Excel books or any NCERT lesson plans, whatever it is. Me this 60-70%, it's always teachers have the work. That's why AI irundhalum seri, endha technology vandhalum seri, no one can replace the teacher. Teacher is always required, facilitator is always required for any student. So keeping that in the mind, nammaloda vela enna, now when we are for telling that we are like inevitable, we are for sure needed. Nammalku vandu Sister Abida, oh yeah, mute yourself. So what we will do is, நம்மளோட ஆல்ரெடி லெசன் பிளான் இருந்துச்சுன்னா அதுல பாருங்க, நீங்க நம்மளோட லெசன் பிளான் வந்து எப்படி இருக்கு, கொஸ்டின் எப்படி இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் கிராவிட்டி தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசன் பிளான் எழுதிருப்போம். இப்போ எழுதுனா கூட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்ல நம்மளோட டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் இப்படிதான் எழுதிருப்போம். ஓகே, வாட் இட் ஹாஸ் டு பி டர்ன்ட் இன்டு இஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் த கான்செப்ட் ஆஃப் கிராவிட்டி. எக்ஸ்பிளைன், இட் கேன் பி இன் ரிட்டன் ஆர் இட் கேன் பி இன் ஓரல். நீங்க எது உங்க அந்த கிரேடுக்கு எது கொண்டு வரணுமோ அது கொண்டு வந்துருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சைல்டுக்கு மேபி மே நாட் பி அபவுட் கிராவிட்டி ஆஃப் ரைட்டிங், மேபி கிராவிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்பிளைனிங், ஓவரலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. ஸோ எனி லேர்னிங் அவுட்கம் நீட்ஸ் டு ஹாவ் த ஆக்ஷன் வேர்ட். அந்த ஆக்ஷன் வேர்ட் எதோட கனெக்ட் ஆகணும்னா அந்த ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமியோட கனெக்ட் ஆகணும். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி நம்ம பார்த்தோம். பாருங்க,
knowledge, understand, apply, analyze, evaluate, create. இதுல என்னென்ன இருக்கு பாருங்க. knowledgeல define, identify, describe, recognize, tell, explain. understandல இதெல்லாம் இருக்கு. applyல இதெல்லாம் இருக்கு. solve, change, relate, analyzeல contrast, connect, relate, correlate. okay, இந்த correlate சொல்றோம்ல, I'm in a hospital for treatment to one of my known person. ஸோ அது வந்து மெடிக்கல் காலேஜ். ஸோ அந்த சீனியர் ப்ரொஃபஸர் என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த பிஜி எம்பிபிஎஸ் கிடையாது, பிஜி ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து பிஜி செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ட்ரைனிங். ஸோ அவங்க லங்ஸ் சேலஞ்ச் இருக்க அந்த பேஷண்ட் என்ன பண்றாங்க, செக் பண்றாங்க. அந்த ப்ரொஃபஸர் அந்த செகண்ட் இயர் பிஜி ஸ்டூடெண்ட் தான் என்ன பண்றாங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்க்குள்ள சொல்றாங்க, யூ செக் அண்ட் டெல் மீ வாட் இஸ் த சேலஞ்ச். ஓகே, ஸோ அவங்க பார்த்துட்டு சொல்றாங்க, இதுதான் அந்த லங்ஸ்ல இதுதான் அவங்களோட சேலஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்போ அவங்க சொல்றாங்க, எது வச்சு நீ சொல்ற? அந்த செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் கேட்கறாங்க, எதை வச்சு சொல்ற இதுதான் ப்ராப்ளம்? இது சவுண்ட் கேக்குது எனக்கு லங்ஸ்ல. ஸோ வாட் இஸ் டூயிங் இஸ் கோரிலேட்டிங் தேட். ஸோ அது பேசிக் அந்த ஸ்கில் வந்து நம்ம ஸ்கூல்லேயே கொடுக்கணும். பட் வாட் ஹி செட் வாஸ் ஆக்சுவலி ராங் சிம்ஸ். அந்த செகண்ட் இயர் சொல்றாங்க, நீ பாரு இது டேரிங் சவுண்ட் வருது பாரு, அந்த லங்ஸ்ல மட்டும்னா டேரிங் சவுண்ட் வருது பாரு. அப்ப அந்த டேரிங் சவுண்ட் வருதுன்னா இத வந்து இந்த டிசிஷன் நீ கோரிலேட் பண்ணும். எப்ப ஒரு குழந்தை 12th வரைக்கும் நீட்டுன்னு படிச்சு முடிச்சுட்டு எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு பிஜி ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல he is struggling to get what is that correlation of that what he studied with that actual disease when he is practicing. So when we don't make this as a normal skill in the analyze, evaluate, create பண்ணலனா they will struggle when they go for that PG, UG or any profession. அது மெடிக்கல் மட்டும் இல்லை, எனி ப்ரொஃபஷன். ஸோ அந்த அனலைஸ், எவாலுவேட், கிரியேட்ன்றது நம்ம வந்து அவங்களோட நேச்சுரல் சிஸ்டம் ஆஃப் லேர்னிங்ல கொண்டு வரோம். So they thought that generally people think when we are in burqa or think we don't understand English. So they were having the discussion. They didn't even know I am there and I will be able to understand. But I could get that one because we know English there. So that is where we need to really work to the children for analysis, evaluate, and create. So that's why when children goes through that competitive exam and other things, they feel so exhausted. இத படிக்கவே இல்லையே, எப்படி படிக்க, என்னடா இப்ப 8th படிச்சது தானடா இங்கேயும் வருது, ஸோ அது நீட்ல ஒண்ணுமே இல்லையடா, இந்த கொஸ்டின் தானே அது. ஆனா பட் we have not taught them that way. That's why they are able to struggle. We have taught them with knowledge, understand and apply, or remember, understand and apply. That's why when it comes to the same topic in an analyze, evaluate, create, they find it difficult. So slowly, inshallah, let's bring in our school with the time available, and let's involve the parents also and the children as a team also to bring such kind of skills, inshallah. Fine. So learning outcome la action already design பண்ண lesson பண்ணா அந்த action word இருக்கா, எந்த action word வருது? ஓகே, எக்ஸ்பிளைன் எதுக்குள்ள வருது? ரிமெம்பர்ல வருதா, அண்டர்ஸ்டாண்ட்ல வருதா, அப்ளைல வருதா? ஓ, அப்போ இந்த ரூப்ரிக்ஸ் தான் அவங்க கனெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம திங்க் பண்ணணும் as a ப்ரிப்பேர் பண்ண டைம்ல. ஓகே, as a டீச்சர். செகண்ட் வந்து align the learning object with the blue section. This also I have taken. Okay. Third, focus on the learning. நம்ம ப்ராஜெக்ட் பேஸ் ஆக்டிவிட்டி, ப்ராஜெக்ட் பேஸ்னா ஒரு லெசன் பிளான்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும், இல்லைன்னா என்னோட கோஆர்டினேட்டர் கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி அங்க போட்டுரும். நோ, please make sure that activity is connecting to the learning. Especially language teacher stories அந்த bookல இருக்க ஸ்டோரிஸ்ல என்ன பண்றாங்கன்னா ஸ்டோரி மாதிரி எடுக்கறாங்க. That will be taken by the Islamic study teacher, that will be taken by the moral studies teacher, but they take it and say, see இந்த ஸ்டோரியில பாத்தீங்களா கோட் வந்தாங்கல்ல, அப்புறம் ஃபாக்ஸ் வந்தாங்கல்ல, இவங்க ரெண்டு பிள்ளை பாருங்க ஜெலஸ் இருந்துச்சு. That is not what the language teacher has to do. The language teacher will focus on listening, speaking, reading and writing. So that is where we have to revive our thinking, where actually we are going focus on the learning as per the rubrics required for the subject, or just we are taking class and doing something else. Okay. See, here students will complete a worksheet on the parts of worksheet. அதுல இருந்து என்ன பண்ண போறோம்? Student will be able to identify and correctly use the 8 parts of speech in written and oral communication. இதே கொஞ்சம் டீப்பாவும் எடுத்துட்டு போலாம். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் will be able to, ஏன்னா இது வந்து throughout 8th standard 12th standard வரைக்கும் கூட இந்த 8 parts of speech வரும். அந்த கிளாஸ்க்கு அந்த கிரேடுக்கு எந்த லெவலுக்கு பண்ணுவாங்க அதையும் ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க எடுத்து போகலாம். Because these parts of speech will come throughout the grades. ஸோ அது ஸ்பெசிஃபிக் எவ்வளவு ஸ்பெசிஃபிக்கா எடுத்து போறீங்களோ அவ்வளவு ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க லேர்னிங் அவுட்கம் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்றோட மெஷர் நீங்க பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபைன்.
So that's it from my side. Here, when I did the research, I got this one for max teachers. Math way, photo math, in the websites la vanda nariya vanda math solutions irukundradha vanda I got to know. So I'm just presenting here. One of the reason why I'm presenting here this is, நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அந்த கான்செப்ட் தெரியலனா, am I a teacher, am I eligible to be the teacher ன்ற ஒரு क्वेश्चन நமக்கு வந்துருது. Not required to be teacher, has to know everything in and out. Not required. We are still a learner, we still learn, we'll learn till we die. So if you are getting a chance where ஏதோ ஒரு வெப்சைட்ல இருந்தோ ஏதோ ஒரு ஆர்டிக்கல் இருந்தோ அதை லேர்ன் பண்ணி அதை ஈஸி வேல பசங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்றதுக்கு இருக்குன்னா, ப்ளீஸ் டேக் இட் ஆன். டோன்ட் கோ இன்டு தட் மொராலிட்டி கான்வர்சேஷன். Oh, how I am as a teacher not knowing that and I am copying from some website. No. For the time available, this is what we can do, because we have not been learned in a research based model learning. So we are unlearning something, and we are learning more to teach more in an inquiry based learning. So please use all the website articles, all the other ஒரு ஸ்கூல்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்கூலோட கொலாபரேஷன் ஆகி அவங்க என்ன பண்றாங்க அதெல்லாம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா, inshallah it will ease our preparation and we can more focus on that inquiry based learning of analysis, evaluation, creation questions, inshallah. So that's it from my side. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Jazakallah, Mr. Asma. Very important points you have shared today. Inquiry based learning is the most important